Plasma protein concentration 7.2 gram per deciliters. Composition number 1 albumin, it's the concentration 3.525 gram per deciliters. Globulin, it's the concentration 2.5 gram per deciliters. Fibrinogen, it's the concentration 0.4 gram per deciliters. Prothrombin, it's the concentration 0.01 gram per deciliters. Site of formation of plasma proteins. All types of plasma proteins are formed in the liver except 50% of globulin formed in plasma cells. Albumin-globulin ratio. Albumin-globulin ratio is the ratio between albumin and globulin concentration. The normal ratio is 1.2 to 1.6. It decreases in liver and kidney diseases. Now regarding the function of plasma proteins. In general, the plasma proteins serve two functions, where some of them are specific to each protein and others are non-specific. Starting off with the specific ones, we have the osmotic function, where specifically it happens by the work of albumin, hence water gets withdrawn from tissue to blood plasma by albumin's osmotic pressure. Moving to the second function, which is the defensive function, here gamma globulin is the acting protein since beta and alpha globulins act as transporters. Thirdly, you have the viscosity of the blood, which fibrinogen acts as the responsible protein. This is important to maintain the arterial blood pressure. Last but not least, the fourth function is the clotting of blood, where fibrinogen and prothrombin together perform this function. Moving for the non-specific functions, we have that all of the proteins are responsible for carrying important blood elements such as vitamins and minerals. Secondly, the buffering effect, where the plasma proteins are responsible for 15% of the buffering power and helping keeping the blood pH constant at 7.4. For the penultimate function, the plasma proteins serve as diet reserves, in which they rapidly replace the tissue protein. Lastly, the plasma proteins control the movement of substances across the capillary. Shape of RBCs under light microscope and under electron microscope. Under light microscope, it's rounded, non-nucleated, acidophilic with dark periphery and pale center. Inside view, it's biconcave, so give leaks appearance and blood film, and provide large surface area for transport and to enhance cell flexibility. Under electron microscope, there are membranous bags that carry hemoglobin. They have no nuclei, no organelles, but only hemoglobin. The only organelle is cell membrane. The abnormal shapes of the erythrocytes or the red blood corpuscles are the following. They are maybe oval, then they are called ovelocytes. They may be biconvex, then they are called spherocytes, or they may be pear-shaped like, then they are called poikilocytes. The size, uniform diameter, 6 to 9 micrometer with average 7.5 micrometer. The thickness 2 micrometer at the periphery and 1.1 micrometer at the center. Abnormal sizes, monocyte RBCs with diameter equal 9 micrometer. Microcyte RBCs with diameter أصغر من 6 micrometer. Aniocytosis RBCs different diameters. Some are normal size, some are microcytes, others are macrocytes. Lifespan of RBCs 120 days, equal or minus 7 days. RBCs are destroyed by phagocytic cells in the liver or spleen. Iron is stored while pigment are excreted as bile pigment. Osmotic pressure of RBCs equals 0.9. This called isotonic solution concentration. If we put them in hypertonic solution, they will shrink. This called crenation. If we put them in hypotonic solution, they will swell or rupture. This called hemolysis.
The color of RBCs appears greenish yellow with pale center. A drop of blood appears red due to overlapping of RBCs. In normochromic, it appears pink with pale center using Leishman stain. Abnormality in color. Hyperchromic RBCs means deeply stained with more hemoglobin content. Hypochromic RBCs means pale stained with less hemoglobin content. In target cell, hemoglobin is concentrated at the center with pale peripheral ring. The number of RBCs. The RBCs are the highest concentration of the body. The average number is 5 million. It's different between males and females. In males, the number is 5 to 5.5 million. It is less in females, which is 4.5 to 5 million, due to the menstruation and the effect of female hormone on the bone marrow. Abnormalities and numbers. It can be classified to polycythemia or anemia. Polycythemia is the increase in number of RBCs more than 6 million. It can be caused by physiological and pathological causes. Physiological causes is due to hypoxia. Examples, muscle exercise and newborn. Pathological causes is due to chronic heart and lung diseases. Anemia is the decrease in number of RBCs. It has 3 types: normocytic normochromic anemia, microcytic hypochromic anemia, and macrocytic anemia. blood groups او ال ABO system. دلوقتي انا عندي السيل ممبرين بتاع ال RBCs بيحتوي على سبستان اللي هي المايكروبولايساكرايد. السبستان دي بتبقى موجودة علشان الجسم يتعرف على الخلية دي. السبستان ده بيبقى اسمه انتيجينز. بيبقى في عندي منه نوعين اللي هو ال A انتيجين وال B انتيجين. هنستخدم الموضوع ده في اننا نقسم البلاد جروبس لأربع جروبس اللي هما ال A وال B وال AB وال O. دلوقتي عادة الانتيجين ده بيعمل تنشيط او تفعيل للاميون ريسبونس، لكن في حالة الانتيجين الموجود على الار بي سيز فالاميون ريسبونس بتتجاهله او ما بتعملوش اتاك، وده بيبقى بسبب وجود الانتي بوديز اللي بتطلع في الاميون ريسبونس، ودي بتبقى against the absent antigen، يعني مش ضد الانتيجين اللي موجود عندي، هي ضد الانتيجين اللي مش موجود. يعني انا مثلا لو جروب A فهيبقى الانتي بوديز اللي موجودة عندي هتبقى انتي B مش انتي A. دلوقتي ايه هما البلاد جروبس اللي هما ال A وال B وال AB وال O؟ اول حاجة ال A جروب، وده بتبقى نسبته 40%، والانتيجين اللي بيبقى موجود هو ال A، اما الانتي بودي اللي بتبقى موجودة هي الانتي B، وده اللي هو عكس الانتيجين اللي مش موجود. البي بقى بيبقى العكس، الانتيجين اللي بتبقى موجودة هي البي، اما الانتي بودي اللي بتبقى موجودة هي الانتي اي، وبتبقى نسبته 10%. الاي بي وده نسبته بتبقى نادرة ما بين الناس، بيبقى 5%، وبيتكون من التو انتيجين اللي هما الاي والبي، وما بيبقاش عنده انتي بودي. اما الاو فنسبته 45% وما عندوش انتيجين، فبيبقى عنده التو انتي بودي اللي هما الانتي اي والانتي بي. بعد كده هنتكلم على الامبورتنس بتاع البلاد جروبس. عندي تو امبورتنس، عندي الميثودولوجيكال امبورتنس والبلاد ترانسفيوجن. الميثودولوجيكال امبورتنس بنقول ان الانهيرتنس بتاع البلاد جروب بيبقى باي تو انتيجين، واحد من الاب وواحد من الام. عندي الاي والبي انتيجينز دول ار دوميننت، لكن الاو ده بيبقى ريسيسيف. البلاد جروب بيبقى جود نيجاتيف تيست ان ديسبيوتد بيرنتود، يعني انا بقول ان انا من البلاد جروب بقدر اثبت ان ده مش اب الابن، لكن ما اقدرش اثبت اذا كان ده اب الابن او لا. تاني حاجه تاني important عندنا هو البلاد ترانسفيوجن. بنقول ان في الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن الدونر RBCs is agglutinated by a recipient plasma as the donor's plasma is diluted by a recipient blood. بنقول ان الجروب O هو اليونيفرسال دونر because there is no agglutinogen، يعني هو ما عندوش اي انتيجين وبالتالي يقدر يدي لاي حد وما فيش مشكله. لكن جروب AB ده يونيفرسال ريسيبنت because there is no agglutinin، يعني هو عشان عنده الانتيجين A والانتيجين B فهو يقدر ياخد من اي حد وما فيش اي مشكله. Cross-matching test should be done before blood transfusion in which the recipient plasma is mixed with donor's RBCs and the recipient RBCs is mixed with donor plasma. If no agglutination, transfusion is done. يعني لازم قبل ما بنعمل blood transfusion
لازم نتأكد ان عينة دم الدونر متوافقة مع عينة دم الريسيبيانت، وده بيتم عن طريق اختبار اسمه كروس ماتشنج تيست، وفيه بنخلط العينتين مع بعض، ولو ما حصلش اجليوتينيشن اللي هو تكتل ترانسفيوجن بيتم. Hello, I'm Reem Salah and I'm going to discuss RH factor, also known as D factor. RH factor antigenic components are C, D, and E antigens. D is the commonest antigen, which was first discovered in rhesus monkey. People who are Rh positive, which is 85% of population, have the D antigen, and Rh negative people don't have D antigen. Normally, Rh positive or Rh negative people never form anti-D antigen, unless in Rh negative cases, antigen D is transferred to them either by blood transfusion or a female Rh negative giving birth to an Rh positive fetus. Erythroplastosis fetalis, which is a hemolytic disease of newly born, caused when an Rh negative female marries an Rh positive male and carries an Rh positive fetus. The first baby is delivered with no complications, neither on the mother nor the baby, but during delivery, normally some blood leaks from Rh positive baby into the maternal circulation, causing sensitization of the mother against antigen D. But during the second pregnancy, the anti-D, which is immunoglobulin G, crosses the placenta, causing abnormalities and hemolysis to the fetus. During next pregnancy, maternal agglutinins cross the placenta, causing fetal hemolysis leading to. في الحمل اللي بعديه بقى الانتي بوديز بتاعتي بتعدي البلاسنتا في الفيتس في الجنين، فبتؤدي الى هيموليسيس. الهيموليسيس ده ممكن يعمل لي حاجتين: اول حاجه انيميا، تاني حاجه جواندس، وده بيحصل بسبب increase في البايل pigments which cross the undeveloped blood-brain barrier and deposit in basal ganglia. البايل pigments بيعدي البلود برين بارير ويدخل يفضل موجود في الجانجليا، فبيحصل الجواندس. The first baby is affected in case of maternal sensitization by. الطفل الأولاني برضو ممكن يحصله الموضوع ده في حالتين: أول حالة إنه يحصل previous RH positive blood transfusion، يعني حد يكون عنده ال RH بتاعه positive ويعمل blood transfusion نقل دم للأم دي اللي هي ال RH بتاعها أساسا negative، أو fetal maternal hemorrhage during pregnancy، يعني يحصل نزيف خلال اللي هو الليبر أو البريجننسي خلال الحمل يعني. طيب احنا ممكن نتفادى الموضوع ده عن طريق حاجتين: اول حاجه avoiding ال RH positive blood transfusion to RH negative females، يعني الفيميل اللي يكون عندها ال RH بتاعها negative ما تاخدش اي نقل دم من حد يكون ال blood بتاعه RH positive. تاني حاجه anti-D antibodies are given to neutralize the RH positive fetal cells and prevent maternal sensitization. بندي حاجه اسمها ال anti-D antibodies للفيميل اللي هي عندها ال RH negative. If baby is born alive، لو الطفل ده اتولد he would be treated by exchange transfusion with blood group ORH negative. بنديله blood transfusion blood group O وال RH بيكون negative. طيب ما بيحصلش أي fetal complication regarding ال ABO system، لأنه ال ABO system أساسا ال ABO antibodies ما بتعديش ال blood brain barrier، ما بتعديش البلاسنتا، فبالتالي ما بتعديش ال blood brain barrier. تاني حاجة عندي تاني أهمية ال repeated blood transfusion. If RH negative persons is transfused with RH positive blood, he will produce agglutinins against RH factor. زي ما قلنا إنه أي حد بيكون عنده RH negative وحد تاني RH positive يديله دم، ينقله دم، بيبدأ يعمل ال antibodies أو ال agglutinins against ال RH factor ده. If this person is transfused with RH positive blood, agglutination occurs. بيحصل برضو agglutination لو الشخص ده حد RH positive اداله، هو يكون RH negative.